ಇವರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದೇ ಆಗಿದೆ, ಸಣ್ಣದ್ದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸಹ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು RR ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಹೆಸರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದ RR ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನ MD ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಧಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿನಿ ನಟರಾದ ಸುಮನ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು, 3 ದಿನದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಇವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಉನ್ನತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಈಗ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ PMC ಕನ್ನಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 years ಬಿಫೋರ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವರೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮಾಸ್ತರ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ, ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ PSSM ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ PSSM ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಸ್ತರ್ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮಾಸ್ತರ್ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೋಲ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೋಲ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ದಿನ ನೀವು PMC ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಟ್ಟೇಸುಗೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 70-80 ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 70-80 ಮನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು SLC ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ SLC ವರೆಗೆ ಅಪ್ ಟು ಈ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಪ್ ಟು 5th ವರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ತಿಥಿಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಸಂವತ್ಸರಗಳು, ಪ್ರಭವ, ವಿಭವ, ಶುಕ್ಲ, ಪ್ರಮೋದೂತ ಆ ತರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಅದು. ಯಾವ ವರ್ಷ ಸರ್ ಇದು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1969. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಕುರುಗೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹತ್ರ, ಆ ಕುರುಗೋಡಲ್ಲಿ 7, 8, 9 3 ವರ್ಷ ಕುರುಗೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ವಾಪಸ್ಸು ಸಿರುಗುಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10th PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದು. ಈ ತರ ಒಂದು
ಎಜುಕೇಶನ್. ನನಗೆ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು. ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ. ಈಗ ಅವನು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆ. ನನಗೆ 6 ಜನ ತಂಗಿಯರು. 6 ಜನ ತಂಗಿಯರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಆ ತರ ಐಷಾರಾಮ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು 1990 ಏನ್ ಬಂದೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪಕ್ಕೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಾಗಿನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಟ್ಸುಬಿಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 6 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್. ಅವಾಗ ಜಪಾನಿಂದ ಅದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಅವಾಗ. ಅದು ಲೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ವಿತಿನ್ 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ವಿತಿನ್ 1 ಮಂತ್. ಆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಆ 4-5 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ, ಈ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಡವೆ ಗಿಡವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವಾಗ ನಂದು EMI ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8,000. 6 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. 50,000 ರೂಪಾಯಿ. 50,000 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 91 ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ಇರ್ತಾಯ್ತು. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದಾರ ಮಹಾನುಭಾವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವಾಗಿನ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಅದು ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಾನೇನು ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಭೀಮೇಶನ್ನ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್, ಹಗಲು ಬೇಡ, ರಾತ್ರಿ ಏನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಗಲಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಂದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಅವರು ಸರಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೀ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಜೆಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಸೀಜಾದ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹಗಲೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಏನೇನ್ತಾರೆ ಸರ್? ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿನೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಗೊಂಡೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕೆಲಸ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಏನು ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಈ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೌರ ತರ ಅವ್ರು ಆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಟಕ್ಕನ ಕೀ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಡ್ರೈವರ್, ನನಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂತುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮದುವೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಬೈದ ಅಂತ, ಅಮ್ಮ ಬೈದ್ಲು ಅಂತ, ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೇನೆ ಜೀವನದ ಸುಖ, ಜೀವನದ ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಕಷ್ಟ ನೀನ್ ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಖ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನಾಟನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೊನಾಟನಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಮೂಲು ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 1994 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ರು. ಈಗ ಮಾತೆ ಮಾದೇವಿ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು. ಮಾತೆ ಮಾದೇವಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ರು. ನಮಗೆ, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ SFI ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಸೊ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಭಾವಜಾಲಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದಂತವ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳ ಬೈತಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಆ ನಂದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಶಿವನ್, ಆ ನಂದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಈ ಕಲ್ಲು ದೇವ್ರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಯೋರು. ಬೈಯೋರಾಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಗು ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮಾತು ಬೈರುದು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಹೂ ಎಮ್ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ 41 days ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಲಿಂಗಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಲಿಂಗಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಯಾರು ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳೋದು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. 3ನೇ ದಿನ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ. ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕು ನೀನು, ಆಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋದೆ. ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 3 hours ಪ್ರವಚನ. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಬಾ, ನಿನಗೆ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಎದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನನ್ನ ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಮೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಹೋದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಟಿಲ್ 9 o'clock ವರೆಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಲು ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು 41 ದಿನ, ಒಂದು ದಿನನೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನುಮಾನ ಕಣ ನನಗೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಯೋದು, ಅವ್ರ ವಚನಗಳು, ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಸವಣ್ಣವರ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ತರ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಸರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ತೆಲುಗು ಸ್ಕೂಲ್. ಆ ತೆಲುಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಇವು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. 99 ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಅವ್ವ ತಂಗಡದೋಣದಲ್ಲಿ ತೀರೋದು. ಆ ತೀರೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾತ್ರೆ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಇದು ನನಗೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಕರ್ನೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಯಾರು ಏನಂತ. ಹೌದಾ, ಹೌದು, ನಿನ್ಗೆ ಸೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡು, ಸೈನಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲೋಪತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಆಯಾಪತಿಗಳು, ಪತ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರೂರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರಜನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಿಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಉಗಿದ್ದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಾಗಿಲ್ಲಿನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗುರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. ಅದೇನೋ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತು, ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿನಃ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 99 ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2000 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 2000 ಅಲ್ಲಿ 99 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲೂಕು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಪರೀತವಾದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 99 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಗೆದ್ದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
2000 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, 2000. ಆಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಊರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಂದು ನಾನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಭುಜ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಹೊಡೆದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಾಗೂ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 50-55 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತ, 50 ವರ್ಷ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮುಖನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಮ್ಮನವ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಾನು ಅನ್ಸಿದ ಕಂಟೆಂಟೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ಇವರು ಕರ್ನೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಇವ್ರು ಬರೋದಲ್ಲ ನಾನು, ಇವರು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು. ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ನಾನು 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಆ ಆಂಧ್ರ ಶಾಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವ್ರ ಮನೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಹೋದ್ವಿ ಮನೆಗೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿದ್ವಿ, ನನಗೊಂಥರ ವಿಟ್ಲಾಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ರೀಲು, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಂತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಂತಾರೆ, ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಾರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಆರ ಅಂತಾರೆ. ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೊಂಥರ ಬೋರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನನಗೇನ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬರೋದು, ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ರೆ, ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಹುಚ್ಚಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಬಸವಣ್ಣರ ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ತರ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಹುಚ್ಚೇನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು 2-3 ಪೇಜ್ ಓದೋಷ್ಟು ನಾನು ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕ, ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬಂದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು, ಅನ್ವೇಷಕರ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ತರ. ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ವೇಷಕರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಇವರು ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ చేస్తే ఏమొస్తుందయ్యా, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಯ್ಯ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂತಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ 2-3 ಪೇಜ್ ಓದಿಸ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಒಂಥರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನ್ವೇಷಕರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ಮಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓದೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಧ್ಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿ, ಇನ್ನು ಎಥರಿಕ್ ಬಾಡಿ, ಆಹಾರ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೊಂಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು, ಈ ಒಂದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹರ ಇಲ್ಲ, ಶಿವ ಇಲ್ಲ. ವಾರ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನಾಯ್ತು, ಅನ್ವೇಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಏನೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐತೆ, ಏನ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ರಿ, ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಆದೋನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಟಿಲ್ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ ಬಿಡ. ಪ್ರೇಮ ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೇನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವ್ರ ತರ ಒಂಥರ ಶೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಯಾವನಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಏನ ಕಳಿಸ್ತೀಯ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದನಲ್ಲ ಅವನ್ ಕೇಳೋದು. ಆಗ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾಕಾಗಲ್ಲೂ ಬಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ, ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್, ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಂತಿರಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ. ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ನಾನು ಇನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಧ್ಯಾನ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಧುನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು, ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್, ಅವಾಗ 2,500 ರೂಪಾಯಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 2000 ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. 1 ಅವರ್, 1.5 ಅವರ್, 2 ಅವರ್ ಆ ತರ ಹೋಯ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಗೋ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ದರ್ಶಿಟ್ ಏನೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಏನು ಅದು ಏನು, ಅದನ್ನ ಯಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನ್ ತಮಾಷೆನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆನ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಟಿಲ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಡೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 o'clock ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಬಲ ಕಿವಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿಸೋದು, ಈ ಎಡ ಕಿವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು. ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1,000 ವೋಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ, ಶಾಕಿಂದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಧನ್ ಅಂತ ಬಿತ್ತು. ನನ್ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್, ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಆ ಶಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ ಕಾರಣ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನೋ ವಾಯ್ಸು. ಕೊನೆಗೆ ಒಖೇ ಅಂತ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆತರ ಮಾಡೋರು, ನಂತರ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಧ್ಯಾನ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೇನೆ ಒಂಥರ ಭಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಕಿಂಗು, ಆ ಬಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನು, ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಈ ಅನ್ವೇಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕರೆಯೋದು,
ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಈ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿ ಸಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ಏನ್ ಕೇಳೋ ಅಂದ್ರು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎದುರುಗಡೆ. ಏನ್ ಕೇಳೋ ಅಂದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು. ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಧ್ಯಾನ, ನಾನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬಾ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತಯ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಡೂ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಏನಿದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನನ ಕರ್ಸೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯಜ್ಞಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪತ್ರಿ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು, ಆತರ ಯಾವುದು ಏನು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಿಮುಂಟಿ ಬರೋಕಿನ ಮೊದಲು ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ವಚನಗಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ PSSM ಬರೋಕಿನ ಮೊದಲು ಈ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಇದು ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ? ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಏನು ಯಾವ ದೇವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 months ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಸ್ತರ್ನ ಮಾತಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಯಾರು ಆ ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಡಿ ಆ ಲೋಕ ಈ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ತರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಗುರು ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು, ನಾನು ಇವತ್ತಿದ್ ಇದಾಯ್ತು ಅದಾಯ್ತು, ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಕೊಳ್ಳದೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಜರ್ನಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸರ್? ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಸಾಧನೆ ಯಾವ ತರ ಮುಂದುವರಿತು ಸರ್? ಎಸ್, ನನಗೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಸೈನಸ್ ವಿಪರೀತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸೈನಸ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ಶೆಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗುತ್ತೆ 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 ಅಂತ. ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಸೈನಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ವಿತಿನ್ 3 months ನನ್ನ ಸೈನಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಏನೋ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿರ್ಗುಪ್ಪಾಲಿ ಸರ್, ನೀವು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಮ PSSM ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಸ್ತರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸರ್?
ಇನ್ನ ಯಾರಿದ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ? ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆಂಧ್ರದವ್ರು ಇದ್ರು, ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಳ್ಳಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆದೂನಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರ ಸರ್, ಅಥವಾ ಆ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅಂಟಿಲ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೊಂದೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಪನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಪನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ಗಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸೋರು, ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನುಭವಗಳು ಬರ್ಲೇಬೇಕಾ ಸರ್, ಅಥವಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು? ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನುಭವಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಮಗೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲದು, ಧಿಯಾನ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಧಿಯಾನ. ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ. ಹೌದು, ಬುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ? ಯಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇದು? ಸಿ ದಿಸ್ 3 questions ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿರೋಧ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ತ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೀನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಿಲು ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನಂತ ತೂಪು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಆತಂಕಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆ ಮಾಯೆ ಒಡ್ಡೇ ಉಂಟುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಈಗೋ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹೂ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಂದ ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಪಡೆದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಐ ಆಮ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ ಹಿಂಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅನುಭವ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ತರ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಧ್ಯಾನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಧ್ಯಾನ ಇಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಧ್ಯಾನವೇ ಹೊರತು
ಇದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಶಾಶ್ವತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹೌದಾ? ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರಿ ನನಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಧಿಯಾನ ಅಂತಂದಾಗ, ಧಿಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಏನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು 4 ತರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇವು ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳೇ. ಇವು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳೇ. ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಆಫೀಸರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿತ್ತ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನದು? ಏನದು ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಆಯ್ತು, ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಏನು ಚಿತ್ತ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಈಗ ರಾಮು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಪ್ರಭು? ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚಿತ್ತವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನಸ್ಸು. ಆ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, ಇನ್ನು ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚಕ್ಕಂತ ತಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸೋದೇ ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ರೈಟು ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ 3 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಹಂಕಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಕ್ಕು ಗರ್ವ ಅದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯೇ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯಾವ ಕಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು 4 ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಚಿತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು 4 ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋ, ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ 5 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ತ 5 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಿತ್ತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇನು ಅವು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಎನಿಮೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಈಸ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಶತ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕು ಸದ್ಯ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತದ ಈ 5 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ? ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂತ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವೇನು ತೂಕ ಮಾಡೋ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಜರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊಲಮಾನಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕೆಂಪಗಿದಾನ, ಕಪ್ಪಗಿದಾನ, ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನ, ಹುಳುಗಿದಾನ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನ, ಹೆಂಗಿದಾನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್. ಈ ಮರ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಳಗಿದಾವ ಮೆಜರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದೊಂದು ಪರಿಜ್ಞಯ.
ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೋದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಶರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರಿವಯ, ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಜರ್ಸ್, ಪ್ರಮಾಣ. ಅದು ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರಿಂದಲೇ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ, ಇದು ಬಟ್ಟೆನಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಏನದು? ದಾರವ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಹತ್ತಿ, ಹತ್ತಿನ ಅಂತ ಹತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣಗಳು, ಪರಮಾಣುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಭ್ರಮೆ, ಮಾಯೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಟ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಒಂದು, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ, ಅದೇನ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಆಳವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಇಂದ್ರಿಯ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೂರು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಳವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಥರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಐದನೇದು ಬಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 5 ಚಿತ್ತದ ವೃತ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಧ್ಯಾನ ಹೊರತು, ಆ ಯೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಜಯನಗರ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಯ ಸೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಆ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಮುಟ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ಹೊರತು ಧ್ಯಾನ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇರೋ ಜೀವನ ಸಾಕು, ಯಾವ ಜೀವನ ಬೇಕು? ಹೌದಾ? ಯೋಗ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮುಖ್ಯ. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗೇ. ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದು ಟಕ್ಕನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಯಾರೋ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಉದ್ದೇಶ. ಬಟ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು, ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೃಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೃಹ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆತಾರೆ, ಆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳು ಓದು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ವೈಟಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನೀವು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಪೇರಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ.
ಅದೇ ನೀವು 100-120 ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೇನ್ ರಿಪೇರಿಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದೇ ಔಟ್ಸೈಡ್. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತವನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಅವನು ಏನಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲೋ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಂತ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ರೀತ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಉಸಿರುನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಗೊಳತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರು, ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರು, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗು ಎಲ್ಲವೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈವನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆದವಾಗ ಉಸಿರು ಆಡ್ತಿದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು,
Don't think that you are living for others. That is wrong. Don't think that others are living for you. Others are meant for you. Nobody is meant for nobody else. Don't think that you are living for others. That is wrong. Don't think that others are living for you. Others are meant for you. Nobody is meant for nobody else. Don't think that you are living for others. That is wrong. Don't think that others are living for you. Others are meant for you. Nobody is meant for nobody else.
Don't think that you are living for others. That is wrong. Don't think that others are living for you. Others are meant for you. Nobody is meant for nobody else.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದು ಟಕ್ಕಂತ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಯಾರೋ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾವ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಬಟ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ತಾನು ಹೇಳೋದು, ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೃಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೃಹೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆತಾರೆ, ಆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳು ಓದು ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ವೈಟಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನೀವು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಪೇರಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬರುತ್ತಾ? ಅದೇ ನೀವು 100, 120 ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೇನ್ ರಿಪೇರಿಗೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅದೇ ಔಟ್ಸೈಡ್. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತವನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಅವನು ಏನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲೋ ಮಾರ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಆರಾಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಕಾಮ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ರೀತ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಉಸಿರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಗೊಳತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರು, ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರು, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗು ಎಲ್ಲವೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈವನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆದವಾಗ ಉಸಿರು ಆಡ್ತದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಉಸಿರು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಬ್ರೀತ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬ್ರೀತ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಇದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ಈ ಮರದ ತನ್ಮಯ ಸಂಗೀತ, ಅವಾಗಲೂ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತುರಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ತುರಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ತನ್ಮಯತ್ವದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮುಗ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ತುರಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ 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 ನಿಜವಾದ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ನೀರು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆ ರಿಪೇರ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಗ್ರೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಸೈನಸ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಹೆವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿಗಳು, ಈಗ BP, ಶುಗರು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನೂರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ 8 hours ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 8 ಅವರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 4 ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಈಗ ಜಾಗೃತಿ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸ್ವಪ್ನ, ತುರ್ಯ, ನಮಗೆ ತುರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕೌಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನುಷ್ಯ ತುರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ 30 ನಿಮಿಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ 20 ನಿಮಿಷನೋ 22 ನಿಮಿಷ 23 ನಿಮಿಷ, ಅದು 7 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಅನೀಸಿನೆಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೀಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತರ ಡೀಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋದಾಗ ಆ ತುರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ರೀಚಿಂಗ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ತುರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು, 2 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು, 3 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅದು? ಈಗ 24 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 30 ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವಾಗ 1.25 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ, 3 ನಿಮಿಷ 4 ತಾಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಜ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಎತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅನುಭವಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ಈ ತರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಅದು ಆಗುತ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ MSc ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋಷ್ಟು ಪವರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತುಂಬ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋರಿಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಡಿಸೈರ್ ಬಲವಾದಾಗ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ನಾನದರ್ ಡೇ ಈ ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಗೆ, ಯಾರೋ ಬಂದಂಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದೀಯೋ ಫಿಗರ್ಸ್, ಆ ಫಿಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಿಗರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರು, ಅವ್ರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ವು, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಆ ತರ ಯಾರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜೀಸಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆ ಡಾಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. ಸೊ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರ, ಕನ್ಸು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತವೆಲ್ಲ? ಆ ಪಿಕ್ಚರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತದು? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ, ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಧ್ಯಾನ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವ ನಿದ್ರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂತ ನಿದ್ರೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. Ever wonder why so many people say they want to learn guitar, but very few actually learn to play? It's simple. सांस को अपना है ध्यानी बन जाए, 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 सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, सांस को अपना है ध्यानी बन जाए, सांस को अपना है ध्यानी बन जाए। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे हमसे, ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे हमसे, हम खुद को कैसे बदलेंगे ध्यान से, विज्ञान से, आत्मज्ञान से, खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, सांस को
मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। जीने का हक सबको है, हम सब सारे एक है। ध्यान कर शाकाहारी बन, आत्मज्ञानी बन, खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या। ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುನಾಂಸಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಧ್ಯಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಿಂದ 1 ಲಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಟೋಟಲಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ 2012ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 11 ದಿನಕ್ಕೆ 11 ಲಾರಿ ಅಕ್ಕಿ, 1 ಲಾರಿ ಬೇಳೆ. ನೋಡಿ, 11 ಲಾರಿ ಅಕ್ಕಿ, ಹಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಧ್ಯಾನ ಚಕ್ರ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಸುಮಾರು ಬೇಳೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕುಂಭಮೇಳ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ 1 ಲಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಶರಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 11 ಲಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 11 ಲಾರಿ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದೇ ಕೊಂಡರಾಗೋಗಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಯಜ್ಞ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ. ಎಸ್, ಆ ತರ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪತಂಜಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾವು 2010ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ 3 days ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಆಂಧ್ರದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಈಗೋ. ಸರ್, ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ? ಸೊ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ವೇ ಹಿ ಟೀಚಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ತರನೇ ಹೋಗುವಂತ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 2012 ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೈಕ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿದ್ದುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಹಂಗಾರ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್, ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋಯರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಅದು ಇದೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪತ್ರಿ ಒಬ್ರು ಇವ್ರು 1000 ಜನ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಓ ರಿಯಲಿ
ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 days ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಟವರ್ತಿ ವೀರರಾಘವರಾವ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆ ಭಯ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 24 ಗಂಟೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ. 3 days ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 days ಫಸ್ಟ್ 3 days ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. 3 days ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬೇಡ 2 days ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಆ 2 days ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 2 days ನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ, ಇವಾಗ ಸಿರುಗುಪಾಲು ಪಿರಮಿಡ್ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ? ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರುಗುಪಾಲು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಬರೀ ನಂದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, 20 ಪಿರಮಿಡ್ ನ ತರಿಸಿದ್ವಿ. 20 ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿರುಗುಪಾಲು ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಾಯ್ತು. ಬೇರೆ ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ನ PMC ಕನ್ನಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಧ್ಯಾನಿಗಳೇ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜರ್ನಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದು ಅವರೊಂದು ಅನುಭವಗಳು, ಅವರೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸೋಲ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೋಲ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ. ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು listen from Mr. Chandra Pulamarsetti. So Chandra Pulamarsetti is the founding trustee of Pyramid Valley International, and he is an IT professional who has been into meditation for about 20 years. He learned meditation from his doctor brother, Mr. GK, and from then onwards, he is into this meditation, into the path of PSSM and with Patriji. From the past 20 years, he is into the philosophy, no doctor, no medicine. And also, he is very much interested about the thought manifestation, the thought process, and quantum energy. As many of you have been listening from Patriji in the very recent time about the book Mind to Matter by Johnson Church. So today, we are going to hear about the session Mind to Matter from Chandra Pulamarsetti. And in this, he is going to explain about the thought waves and how it can be manifested. As I was saying, he is an IT professional, and now he has started Buddha Seva Quantum Foundation, and lot of corporate professionals
are transforming their lives with this meditation. Dear friends, let us hear an absolute and a wonderful subject about the thought patterns from the mind to matter. Thank you. Hi. This is Chandra Pulamaseti from Pyramid Valley International and Buddha Seva Quantum Foundation. Today, I'm very happy to talk about the concept that thoughts and feelings create our outer reality. This is one of the most powerful spiritual science concepts, which is empowering each and every individual that our thoughts and feelings create reality, that our mind is always presiding over the matter, that our observation is creating our outer reality. In the entire history of time, many leaders of the past and present, many scientists, many spiritual masters have always said this, always echoed it. When I learned this principle in the year 2002 from Brahmarshi Patriji, that your thoughts are always creating your outer reality, it was tough to believe. But then I started experimenting with myself. I'm a computer scientist by profession. I've been a successful business leader in the information technology industry, having practiced meditation for the last 20 years, and then experimenting on this fundamental principle that our thoughts and feelings always are creating our outer reality. And then utilizing these principles very effectively in having a great business outcome in a company acquisition from my own company. Then I can fundamentally say that this is the most empowering truth that we all can take. And when we combine this with meditation, we can make it very, very highly effective. We can make it become true into our own lives in manifesting in whatever that we wish to have. Let's understand and see what some of the great leaders of all times have talked about this. Mahatma Gandhiji has said a man is but a product of his thoughts, what he thinks he becomes. Albert Einstein, that we all know is a great quantum physicist. Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. He always talked about dreaming. Albert Einstein always talked about dreaming. He was one of the all-time great mind explorer, because he realized everything that you can think and the more you can think in the mind, the more you can see it. That's how this whole quantum physics theory of relativity and many things were born from Einstein. Henry Ford said that if you think you can do a thing or think you cannot do a thing, you are still right. Whether you think you can do or whether you think you can't do, you're still right, because what you think is what you become. That's Henry Ford, one of the all-time very successful industrialists. James Allen, the English philosopher I mentioned, as a man thinks, so he is. And as he continues to think, so he remains. As a man thinks, so he is. And as he continues to think, so he remains. That's James Allen. Napoleon Hill said this: whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Napoleon Hill, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Walt Disney, most recently, one of the most creative geniuses in the world, he said, if you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can do it. The famous business
quote, where many leaders who quote, if you can see it, you can hold it. If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Everything is always pointing to our thoughts, dear friends. Let's look at some more. Norman Vincent Peale said that change your thoughts and you change your world. Change your thoughts and you change your world. That's Norman Vincent Peale. Gautama Buddha, whatever you dwell upon, you become. Whatever you dwell upon is what you become. That's precisely pointing back to our mind and thoughts. Jesus Christ has said, we always have heard this, as you sow, so you reap. It is done unto you as you believe. What you believe is what will be done unto you. As you sow, so you reap. Our Vedic principles, of course, have always said, Yad bhavam tad bhavati. Yad bhavam tad bhavati. Ya mati sagati. Adi Shankaracharya, from our great Hindu mystic, has said that whatever a person's mind dwells on intently and with firm resolve, that's exactly what he becomes. Whatever a person's mind dwells on intensely and with firm resolve, that's exactly what he becomes. Coming to the most recent spiritual masters, grandmasters, some other channels, they talk about Sage, the grandmaster Sage, the channel through Jane Roberts. Very squarely, the entire teaching is saying that your thoughts and feelings create your outer reality all the time. And your beliefs are always coloring your thoughts and feelings. That's it. It's one of the greatest works that in the 19th century that we received from a channel material. And then the Abraham channel by Esther Hicks and Jerry Hicks, that she's talking about anything that you give your attention to will become your truth. This is the law of attraction. Your life and everyone else's life is but a reflection of the predominance of your thoughts. There is no exception to this. That's the law of attraction by Esther Hicks. In a book, Ask and It Shall Be Given, she's talking about this all the time. And dear friends, Ramtha, one of the great, again, channel masters through J.Z. Knight, is saying that your thoughts create the experience of your life. Everything we experience in life is mainly shaped by your thoughts. Your pineal gland is the seal that receives the signal as emotion into the body. And then it in turn sends a strong expectancy into your auric light field to make it manifest into your reality. So Ramtha, a great channel master, has always said your thoughts create the experience of a life. Even more recently, Van Dyer is saying you see it when you believe it. So when you believe first, that means when you have a strong thought and feeling about something, then you can see it. That means you can physically manifest it. And then Bruce Lipton, the bioscientist who wrote this book, Biology of Belief, and few others, they said your thoughts shape your reality. Your thoughts shape your reality. He even went to the point and said, through epigenetics research, that the genes, the human genes, for the most part, are reprogrammable. So there is nothing called hereditary. Everything can be reprogrammed through your thoughts. That's Bruce Lipton. And then to square it all, one of the greatest scientists of neuroscience and quantum physics and this whole mind over matter, Dr. Joe Dispenza, says your personality creates your personal reality. Your personality is made up of how you act, how you think, and how you feel. And your personal reality of your life experience are merely shaped by your personality. So dear friends, thoughts create things. And then of course, no discussion is complete with the recent book by Dawson Church, The Mind to Matter, which is once again squarely saying that our thoughts are always shaping our outer experiences. Quantum physics is now
validating this model perfectly. Quantum physics, during the last 100 years of research, is concluded three main things. One, that everything is out there is energy. Everything out there is energy. It is a single big large energy field. And then two, it is saying that we are less matter, more energy. Individually in a body, we are less matter, more energy, everything is energy. And then two, it is saying that energy has got infinite possibilities and opportunities and potentials. And third is that our observation collapses this possibility. Our observation is nothing but thoughts and feelings. These collapsing are now bringing those possibilities into physicality from energy to matter. Our spiritual science have always said this, that we're not the body, we are the soul. That we have that infinite potential inside us, and that our thoughts create that reality. That are bound Tadbhavati. So these three things are perfectly now validated through the research in quantum physics. You know, many a times when we think of somebody, suddenly that person calls us. This is because our thoughts send the signal to the person, and when they're in the very highly receptive mode, so they have taken that and then they also simultaneously call. Dawson Church, in his book, is talking about this beautiful story that he was on this beach and in Hawaiian Islands, and so he's gone for snorkeling. So he had moved from his apartment to the beach. And so in the beach, where he had his keys of the apartment and the keys for the car, so both of them puts them together to a bunch. And then he finishes snorkeling, and then he comes out, and then he walks up to the car and then tries to find the keys from the pocket, and he says, oh, the keys are not there. But the Dawson Church recognized that, oh, he lost the keys, so now he's locked out of the car, he's locked out of the apartment, so he cannot go. So now he starts searching on the beach. Very quickly he realizes that they're not in the beach because it's not a crowded beach. So he realizes, he traces back all the steps where he walked, but then he realizes they're not in the beach, and he is very sure that they're not in the beach and they fell in the water, in the sea. So snorkeling that he was doing in that area, which is about 30 to 40 feet deep under the sea, there are a lot of reefs, a lot of corals. And so these keys now have fallen down. Perhaps somewhere they've gotten inside, somewhere into those reefs and corals. And the area that he was snorkeling was about 100 to about 150 meters. So now think of this, about 150 meters of area, about 30 feet deep into the seawater, underwater. And in that too, there in the corals. What are the chances of finding a set of keys? But he knows about this consciousness that our thoughts can create our experiences and events. So he started thinking, he started imagining, he started visualizing that he's finding the keys. You know, the keys are there going to be in his hand, he's finding the keys, so he imagined. And then he started going and searching in the water. So he would go down and search. And then he didn't find, and then just when he's losing hope, he suddenly recollects himself that yes, no, depending on how I think is what I find. And so he starts again imagining. And then he tries to go down again into the water, and then tries to find, and he tries it for a few hours. It's getting dark for the day, so he comes back to the shore. And recognize that there's very slim chances, but then however he's not lost his hope, and then he's still dreaming and imagining that somewhere, somehow he's going to find the keys. And just when he comes out of water onto the shore, somewhere a little away, he sees a family, a father and two children. He sees a family that far, and then he somewhere instinctively feels
So first they look up to that side, and then instinctively feel that he has to go walk up to them and ask them in case they have the keys. So without even thinking anything further, he just walks to them and says, you know what, I lost keys, and did you find them? And one of the two boys, the younger one, takes the keys, a set of keys, and hands over to Dawson Church and says, here they are. He was stunned, but he understands that consciousness, that thoughts are always finding the target. The chances of, in that entire sea of 150 meter long for 20, 30 feet deep down water with reefs, the chances that this family walking in and that boys also getting into the water and the keys getting lost, and about the same time the boy finding them and then collecting them, and then when Dawson comes out of the water in the end and then tries to just looking up accidentally to the other side and then feeling strongly that okay, I should still go and ask them, and then when they ask and the boy giving it's all happening in a short span of time. We may call it mere coincidence, but this is how thoughts are getting created into reality. When you believe strongly, things get created. It's called also You Are the Placebo. It's called Dr. Joe Dispenza has written a book called You Are the Placebo. This placebo is talking that what you believe is what is always happening. You know, the people who walk on this fire, when they go into that, when they're about to walk on the fire, so they make a strong resolve in their mind that it is not going to do anything to them. It is something as normal as walking on sand. So they go into the fire with that heightened emotional vibration, so that when they walk through it, nothing happens to their feet. Nothing seems to happen to their feet. So placebo is a pill, is a pseudo pill, pseudo tablet. Every medical company, when it wants to bring out a medical tablet, it has to apply this placebo effect. That you give a pseudo, a fake pill, telling patients, a group of patients, and saying, you are receiving this medication, which is going to help you heal that condition. And then some people get the real pill, where the actual chemical is there. The idea of this is that the real pill must work at least to the extent that the placebo pill, the fake pill, worked on the patients. Because patients who were being told that it is a real pill, but they're given a fake pill, they still are always healing. A significant portion of them are always healing because they believe it is that medication is going to heal their condition. So what we believe is what is always healing us, but not necessarily the underlying chemical. A group of senior citizens have been taken. This is a research done by Harvard University. So they've been taken to a resort, and the resort was decorated as 20 years earlier in time, when the senior citizens have been taken to this resort. The resort has been made up as if to look it was 20 years older in time. So the senior citizens who were aged between 40 to 60 years, and they walked into the resort, that resort started evoking the memories that they were when they were 20 years younger. So the resort, the dressing style, the food style, the TV, the furniture, the look and feel, everything, the environment has been changed to appear as if it is 20 years, the time frame is 20 years ago. So the people who walked in there, the senior citizens, they've been divided into two groups. One group has been told to just simply enjoy their time for 1 week in that resort. So they would watch the shows, which are 20 years older, TV shows. They would listen to the same songs of 20 years older. They were the food habits, the food style, the food dishes that are available in the resort are always 20 years older, that type, the dressing style. So they start living as if now they're 20 years younger. And so the other group has been told, you think you are 20 years younger, while the environment is still 20 years ago, depicting their younger days.
So one group has been told to just live 1 week, another group has been told to live thinking that you are younger by 20 years. And then guess what, dear friends? At the end of that 1 week, 44% from the first group who was just simply living there became younger. Whereas the second group, where they also thought they're actually younger by 20 years, 63% of them became younger. What does it mean to become younger? It means now they grew height. You know, when people are aging up, because we believe that the age is catching on the body, so they start having hunchback, they start drooping down. But here they became younger, 20 years younger. So their back became straight, the body became straight, so their height is longer now. They started playing, they started running, they started playing tennis, they started eating more, they started dancing more. When you are aging, so many people think that they cannot dance, they should not dance. And they think their body cannot take too much food, so they consume less, but here they became younger, they started taking more. Just by believing I'm 20 years younger, and then having an environment that supports it, because our environment is constantly triggering thoughts, which is pulling out our past memories. And so here, this group, who thought that they're 20 years younger in an environment, so they became younger, dear friends. So our thoughts are shaping up. So the same group, within a week, started eating more, playing more. And so when they left the resort, they started continuing to live their life as if they're 20 years younger. So our thoughts that we have in our body. So for 7 days, if you change the environment and if you change your thought, then there is a different outcome that is seen. So thoughts and feelings create reality. So let us understand this a little bit more scientific with quantum physics and how is this modeled. Let me show you a slide. So these are the 3 energy science principles. We are less matter, more energy. We are unlimited potential and possibilities. And we create a reality through our thoughts and feelings. Quantum physics and neuroscience is combining these validating this model. So let's look at it a little more deeply. The quantum field of possibilities. Deep inside, they are made up of subatomic particles. You know, our body has organs. Our organs have cells. Our cells are made up of atoms, molecules, and the molecules are made up of atoms, right? So you have hands, organs, our skin, our liver. Inside that we have liver cells, skin cells. Cells are there. And the cells have molecules. So what do they typically contain? Maybe water, H2O is a molecule. Sodium chloride, NaCl is a molecule. Various hormones and enzymes, they're all various molecules. So the molecules are there. And then the molecules contain what? Atoms, like water, H2O, 2 hydrogen and oxygen, right? A little bit of physics. So the atoms, when you look at deep inside, and here in the picture on the left side, is an atom. So what does an atom contain? An atom contains a central portion called nucleus. And then it's got rotating electrons in the orbit. So the nucleus contains proton and neutrons, which is supposed to have mass and weight. And then the electrons that are orbiting, like in this case here, you see the electrons that are orbiting the central nucleus also have a little bit of mass. But when you look at the picture, we recognize that when you look into an atom, the atom is empty. We recognize that yes, the dots that are there, the electrons and the nucleus are containing a little bit of mass and everything else is emptiness. So when you look at it, we say, yes, a lot of that atom is empty. But what quantum physics found astonishingly is that 99.99% of our atom is empty. So what we think as matter, if atom is 99.99% empty, then the molecule is 99.99% empty. That means the cell is that much empty. That means the organ is empty, and so the body is empty. So the point, dear friends, is that what they found is that deep inside, we are all emptiness. Now, what did they find in this emptiness? The emptiness is full of energy.
That emptiness they found is full of energy. Just like in the picture right side, that emptiness is energy. That energy has got information, and that information is influenced by thought. And this is traversing beyond speed of light. Speed of light is 300,000 kilometers per second, which means one can go around the Earth 6 times in a second. So first they found it's all empty. Our atoms inside are totally empty. Our atom is empty. Whereas our atom, whether it is microphone, this laptop's atom, your body atom, they're all empty. And it's all energy, which is like waves. Waves mean there's no boundary. They're constantly traversing. So that energy waves that are traversing. And so your atom energy waves, my atom energy waves, the trees, the plants, the nature, everything out there in the entire universe are all energy waves that are traversing all along. So when they traverse, they obviously collide, they meet each other, they get entangled. It's called this full energy field. It's called quantum energy field. The second thing they found is that the electrons or the neutrons that we think are there as a particle, but actually they also exist as waves. They exist same as energy. In a body per second, these quanta, these subatomic particles are vibrating up to 8 times per second. They become matter, they become energy, matter, energy. Because it happens so fast, we don't even recognize. We've been from the childhood, have been conditioned to always look for matter. We've been always conditioned to look for boundaries. When we look at this phone and say, oh, this is phone, we recognize this as a phone because we observe the boundary immediately. We've been trained throughout our life, ever since we're born, to look at matter, objects. And so the only thing we know is to always look at the boundaries and then conditions, solid matter. We now been trained to look at defocusing and look into the emptiness around it. But when we start looking at emptiness around, we start looking at the energy fields of an individual called the etheric and aura. When you read the book, You Forever, you understand that you can actually read the energy fields around it only when we start looking, defocusing away from the hard matter. But we've been trained. But the point is, scientifically, it is proven inside we are emptiness, and it's all energy. It's traversing beyond speed of light and is influenced by the field of thought. And whatever we think is the matter, like the electrons and neutrons, are also behaving as energy by default. But when do they become matter? When do they become particles? The waves, the particles, it's called wavicle. But when do they become particle? When observed, the subatomic particle becomes matter. Then observed. So there is experimentation where they're sending a set of electrons through an electronic gun. And then electrons are just going and then appearing on the screen, not as a straight line, but they're oscillating and then start showing up here and there, because they're waves, they're not particle by default. But when they start looking and saying, how come? I've been sending electrons, so they should be like particles, like a marble ball, they should go straight. But why is it not happening? They start looking at it and say, I'm sending this way, so it must go straight. So when they observed it, the electron went and appeared straight on the screen. So when observed, a subatomic particle became matter, but otherwise it's becoming as energy. So the quantum physics model is saying that it's all energy, including the electrons that we think are matter are actually all behaving as energy. And they're all interconnected because they're all as waves, and so everything is interconnected with each other. So your atoms, my atoms, everybody's atoms, everything is energy is interconnected. And it is saying that when somebody observes them, then they become particles. They actually show up in physicality. Their energy gets condensed, and so they become physical, so they actually show up as physical matter. So as for this, an atom now can appear anywhere because it is traversing beyond speed of light as an energy, so it can
as an energy, but everywhere, wherever you think it can appear there. So looking at this a little bit, so the conclusion, foregone conclusion about this, dear friends, is that quantum field has unlimited potential possibilities. That means that this concept of Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Sarvam Kalvidam Brahma, that everything is energy, is now quantum physics is saying everything is energy field. Now that energy field has its infinite possibilities. How? Because there's so many of these electrons, protons, neutrons, they all are as energy, they're all combined, they all are interconnected with each other of yours, everything of this universe has a big field. And so whatever we observe, so we can take an observation, you can observe a set of sequence of electrons to collapse that as a possibility, which is nothing but an experience. So what we are constantly creating in our life are experience of life. An experience is nothing but a set of people, places, things that exist in an experience. Right now, you are listening to me. So this is an event, this is an experience that we are going through. This event and this experience comprises of you, me, and then a whole set of people who are watching this, my laptop, Pyramid Valley here, from where this is being telecasted, a lot of people who thought about this whole program. So you have a set of people, a set of places like Pyramid Valley, a set of things, and with a definite start time and an end time. This event started maybe about 15 minutes ago, and it's going to go for another 15 minutes. So it is an experience that we're going through. And then this experience, we're able to collapse here and actually go through because you thought about it, I thought about it, organizers of Pyramid Valley thought about it, and everybody came together, and so then we could collapse this event. So let's observe and how this observation causes possibility through this simple video. Let me try to share the audio along with it so that you can watch. Fred Ellen Wolf for creating this beautiful video, simplifying the concept of quantum physics, observation collapse of possibility concept. So let's listen to it. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, you can see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So when we throw things, that is matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern.
We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they can interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. The quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange netherworld of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. So friends, as you can see from this experimentation, that when there's an observer expecting the electrons to behave in a specific way, so they became particles and so they went and formed the two bands. When they were not being observed, they behaved as waves and so they are collapsing, they're colliding with each other, canceling with each other, and then formed multiple bands of different intensities. So it's clearly an observation collapsed the possibility. So every physical event, which is nothing but an experience in our life, is an appearance of a pattern of these subatomic particles. Subatomic particles, a pattern of them, of you, of me, of this person, of that person, everybody attending this event. Your electrons of various places of the pattern of them. Some are forming, some are part of this event more deeply, some are more lightly. So you have a pattern of all of these electrons combined, all collapsed into physicality to have this physical experience of this event. So every event is an appearance of a pattern of these subatomic particles influenced by observation. It's a collective observation, individual observation, a group observation, but it is an individual event, a group event is always forming. So clearly, our observation is creating the energy, transforming the energy into matter. So an observation is nothing but our thoughts and feelings. So thoughts and feelings are fundamentally creating our outer reality all the time. We have a meditator from UK. She has been losing her eyesight for the last 15 plus years. She's come almost to a point where she felt she is blind. And the doctors constantly been checking and saying, you've got this glaucoma issue, and so that is constantly deteriorating, and so your eyesight is absolutely going to be gone. It's not going to be, the eyesight cannot be restored. There's a conclusion. She came to us
sometime last July. So roughly we're talking about now 6 to 8 months. The entire time, our model of creation is that your thoughts and feelings create your reality. You can heal yourself by changing the way you think about your health, you think about your eyesight. And then constantly telling that be open, because the doctors may tell you, but their condition, the friends may tell you, the conditions may show from a scientific perspective of the knowing of the understanding of the current science understanding that, okay, if the glaucoma is there, that it's going to be losing, you're going to lose a vision. But you got to be open because you don't know how consciousness works. Just like that keys of Dawson's search, receiving the keys from that boy, even though he'd been thinking that he'll probably find it somewhere. So we as a human mind can think limited, but then the constant message through our sessions has been that you be open. You don't know from which direction the consciousness come and make things happen for you. And so with that hope, and this hope can be reinforced when you meditate, where we can slowly take out our fundamental past beliefs, redundant thoughts, and then past memories about this whole eyesight slowly losing, and we stop doing things, and all of that are the past memories. But meditation is slowly unseating each one of them. So with a regular practice of meditation and being more and more open about that, yes, something can happen, that my health can still improve, my eyesight can improve. Out of nowhere, suddenly, she's written in the last couple of weeks ago that her eyesight has dramatically improved. And then guess what? It's only a reason. But suddenly an acupressure is found that there is some other than glaucoma condition, some other condition, which is some kind of swelling happening around the part of the eye. And so they started treating that, and then so suddenly her vision improved dramatically. It was a conclusion before for over 15 years that this glaucoma, which is getting deteriorating, and so the eyesight is going down. But with this person's hope and with this person's constant meditation, with a positive thinking, that some way or the other, my eyesight is going to improve, now suddenly started turning around, the eyesight is improving. It's our belief, it's our thought, dear friends. It's constantly sending the signal and upregulating of genes. Our cells that they discovered through epigenetics, that a cell's nucleus, when they removed the nucleus, the cell did not die. But when they damaged the membrane around it, the cell started dying pretty quickly. The cell membrane has receptors where it is constantly taking signal from the field around it. What is external to the cell is this whole field. In that field has this information, the thought, and then if the thoughts are coming and saying you are regenerating yourself, you are repairing, you are regenerating, you are healing yourself, if that's the information thought that is coming into the cell through the membrane, and the cell is upregulating the genes and then producing a new protein to reconstruct a new part of the body. It's called epigenetics. But how is that signal coming? Through the mind. So the person, if a person can fundamentally think that I'm healing, my body has the capability to heal itself, independent of what my past condition is. Because when I go back and look at that quantum field, everything is energy, everything is a set of combination of all these energy patterns are there. Independent of what your past condition is, because quantum field says everything is infinite possibilities and they are energy and you can collapse any possibility. It is the question of passed on to it. So you, independent of the past, you can create a future just by holding on to that thing that you want to have as an experience. So the point, dear friends, is that we go after experiences, we don't go after things. An experience of what you wish to have, the people, the places, things, what kind of emotion, what kind of feeling that you go through. If you can visualize clearly, or if you can dream, that's why it's called visualization and dreaming. Successful leaders always knew it, that they always dreamt of a future for themselves. Like Mahatma Gandhi, freely in independent India, where all the Indian leaders are ministering in the Parliament building, and all the Indians are managing themselves, the rules, the policies, the systems, everything is done by Indians. So imagine and dream about a free and independent India
a rule by principle. So you're dreaming and imagining about what is that thing that you want to have in your life as an experience. And so if we can do the same, if we can visualize and dream about positively, then we can absolutely hold it into our reality. So our thoughts and feelings are creating our reality. Now our thoughts and feelings are fundamentally colored by the beliefs that we hold. The belief that I'm not good enough. The belief that people are out to get me. The belief that I have a poor background, so I cannot really succeed. Believe that I don't have enough experience, so I cannot really run a business. Believe that, okay, I have this hereditary condition in my body, like the BP or sugar, and so my parents have it, my grandparents have it, so I'm going to have it, I have to live with it. So if we have these limiting beliefs, then that's exactly what we create. So then what do we need to do? We need to reprogram this. All these beliefs have gone into a long-term memory, subconscious mind. Anything you repeat goes deep into a long-term memory and gets associated. There's a subconscious memory and subconscious program. So we have to reprogram, we have to deprogram, remove all those unwanted, unsupporting beliefs from our mind. And so we have to reprogram ourselves with this expanded, expansive, new model of understanding. Because what you think and feel is what you create. So if we can deprogram our subconscious of this old limiting beliefs and then reprogram with new set of beliefs that support that thoughts create reality. That whatever we ask is always being created. A regret creates new regretful experience, so avoid regretting. That there is this quantum consciousness in this field, which is a lot more intelligent than an individual self. So access the field for these unlimited possibilities. So when you have these larger understandings, which are more supportive, more expansive, more empowering, then you automatically start creating things. So this is where difference meditation comes into picture. Meditation fundamentally helps in many ways. Meditation helps to remove these unwanted subconscious programs from our subconscious mind. Meditation, on the other side, expands our conscious mind. So in order to change our thoughts and feelings, if you do a few things, one, we set a clear vision of our future. We set a clear set of experience that we wish to have in life, have goals. When we have goals, automatically our brain, the frontal portion of the conscious mind called the CEO of the brain, is directing all the faculties of the brain to pull out information, memories, and anything that you know about it, so that you can actually start applying more and more of the same thought to it. So we set a clear vision of the future, a goal for ourselves, and we start dreaming and visualizing and imagining about it. Dream an outcome as if it's happening to us. Because the more you can believe, the more you can manifest. So we got to dream as if that outcome is happening to us. A dream of a future with a lot of excitement, a lot of belief. Then how do we get there? And we meditate. We start aligning to ourselves and say, what is important to me? When you know what is important to you, then you're excited, you're passionate about it. You can dream about it, you can visualize about it a lot more easily, with a lot of feeling. And meditation is helping us increase our neural capacity, neural networks in our brain. So it helps us to learn new things. The more new things you learn, the starts create reality. Your ability to go and read the book, You Are the Placebo, Mind to Matter, A Biology of Belief. Or you go and then listen to the nature of personal reality by saying. So meditation is helping us increase neural networks so that it helps us to enable us to learn more, a new model that supports our growth. So on one side, meditation helps to increase the neural capacity so that we can learn more. And on the other side, meditation increases our self-awareness. It's constantly keeping a check on our current thoughts, present moment thoughts and feelings, and then constantly reminding us to stay away from that. So it increases self-awareness, and as a result, we have an opportunity to stay away from all the limiting thoughts and beliefs on one side, and on the other side, increase the neural capacity so that we can start learning more and more, and increase various mind powers so that what our goals is increase the visualizing capability. And so that then you
you can visualize and dream about what you want more. A third thing meditation is doing is by removing all our thought, helping us merge into that quantum field. Because when we take out our thought, that means we take out our understanding of a body or environment and a past. So then what we are left is what we are, deep inside that emptiness energy field. So meditation helps us to become that energy field, access the field. And when we become that energy field, our pineal gland is activated, so we receive a lot of information and signal. Like Dawson Church, when he needed the keys, suddenly something came into him and said, "Go look and ask those people out there." So that is that intuitive signal, that is that information that you receive, or a message inside you receive. And it works for us all the time because the consciousness, which is so intelligent, is always wanting to help us. So meditation is helping us connecting to that field, connecting to this consciousness, where it is helping us sending a signal information constantly. When our mind becomes empty, we have a capability to receive more. So we receive, we pay close attention. So dear friends, to sum up, our thoughts and feelings are always creating our own reality. We have a set of lot of limiting beliefs which are limiting our potential constantly. This is not possible. That's not possible. I'm a woman, so I have so many disadvantages in society. I am getting age, so my body becomes wrinkled with old age. So all these limiting beliefs are causing us to have a limiting experience in life. But the new quantum model of creation is saying that independent of your past, present reality, you can create a future present reality based on how you think and feel and imagine and dream. And so to sum up, we need to shift our thought pattern from a negative, disastrous thought patterns to a more positive, miraculous thinking. Because the quantum field is saying infinite possibilities, unlimited. Anything that you wish, you can have it. In fact, Richard Bach says that you are given a thought only when you have the capability to experience it. You're given a thought, we're talking at a thought level. If something comes to your mind and says, I'm going to make $1 million business, the thought is not given to you just like that only because you are ready to experience it. If you wish to put your attention on it, you can experience it. So given a thought only when you have the capability to experience it. So as you are consciously evolving, we are also receiving these insightful thoughts that we can, if we want to implement. So the quantum field is saying unlimited potential. So there isn't a limit in what we want to have. Only when we can put our attention, we can believe in it, we can dream about it, then it can happen. And meditation is fundamentally helping us do that, dear friends. Meditation is fundamentally helping us increase our ability to put our attention on something that we want by increasing the neural capacity. It's helping us learn newer things. The more newer things you learn, the more older things you unseat. Use it and lose it is a neuroscience principle. Use it and lose it. So then when you don't use old beliefs, old thought patterns, they slowly die down. And while we meditate, it helps us to learn newer model of constructive, expansive beliefs, and so that we can learn them and then we can fully program them. Then our subconscious is projecting for us all the time. It's projecting constantly those newer model of beliefs and thoughts so that that can go and then heal our body. That can go and then create things for us in our outer world, into our relationships, into our businesses, into our personal goals. So meditation is very simple. It's called breath mindfulness meditation. Patriji has been popularizing this simple meditation, breath mindfulness meditation, Anapanasati. And then millions have taken to meditation. And when we understand meditation, and when we understand this fundamental spiritual science principle, thoughts create reality, and these two, when you combine, we have a great combination of a new model of future creation. We apply these two together and then create a great future for ourselves. So I deeply thank all of you for joining this session. And I'm deeply grateful to Pyramid Valley International and Patriji, Brahmarshi Patriji, founder of Pyramid Spiritual Society's movement, to
empower me with this simple meditation technique and this fundamental spiritual sense knowledge that our thoughts create reality to shape a great future. So thank you so much for listening in, and I will look to meet you back again with similar sessions in future once again. Thank you and have a wonderful day. Thank you, Chandra sir. It was indeed a splendid and a wonderful session from you. Dear friends, we all know we create our own realities, and we are getting to know about it much more strongly from each and every experience, from each and every book, from each and every master. So that's how we learned a lot about the energies, thought patterns, manifestation, and the whole universe can be just with our thought. We can just move everything with our thought. And that is the power of thought. Thank you, Chandra sir, once again for a wonderful session. And now we will say end to this forenoon session. Let us all meet again at 3 p.m. So we will be having a very different interview with Patriji. So a lot of people do feel that spirituality is something from the very old age, but we are going to have a session where youth are going to participate in an interview and they're going to ask few questions with Patriji. And let us enjoy that and how the common mind would be and what are the thoughts of the present youth and how Patriji gives spiritual answers for every question. We also have Pari Patri from US who is going to speak about the law of one, the oneness and the soul consciousness. She is going to deliver her message and the speech about that. And followed by that, we do have another session from the great master of Karnataka state, Dr. Virendra Hegdeji. He is a very good friend of Patriji himself. And we are going to have a session called Guru Devo Bhava. We all learn from Patriji that there are a lot to learn from each and every master. And that is the goal of Pyramid Spiritual Society's movement. In that behalf, we have been conducting all these sessions and hope every one of you are enjoying this. ಮಿತ್ರರೇ, ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಯೂತ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಯಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಪತ್ರಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರದ ಗುರುದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಡ್ ಪತ್ರಿಜೀಸ್ meditation and message. So please have your lunch, take a power nap and be there again by 3 p.m. and enjoy till 8:30 in the night. Thank you, friends. See you again.